what to do, how important it is, and how soon you should be implementing these things. So I know that risk scoring system that I sent involves lipid profile and checking your cholesterol, but that's again an eye opener. And anyone above 40, actually, more and more we are recommending anyone above 35 years to get their lipid profile and sugars checked, because. I think even last time you mentioned about how the pharma industry reduced the blood pressure. Yes. And increase diabetes. Correct, diabetes. Yes. The same theory is being flouted for yes. For cholesterol also. Yes. That just for selling drugs they have reduced the numbers. What is your take on that? See, there is a certain element of truth in that, in the sense that when we give a range for blood sugar or lipid profile, we should, if we go by the strict numbers, the pharma industry is playing that game, if you go by the strict numbers. But what I am trying to say is, at least we should have an indication. If you have never checked your lipid profile, if you don't know what it is, then you don't know whether you are eating healthy or whether your habits are healthy or not. I think what is more important is the trend rather than the number. One single number is not important, the trends are important. So if it remains constant, you're okay? No, it should come down. See, if it is high, then it should come down. If it is low and it is steady, that is good. And what more and more actually people who really want to practice good medicine, more and more what they are trying to say is reduce the medication and do it with diet. So then there is no pharma industry anymore. But it is a fact that certain elements, even I am a believer that cholesterol is an innocent bystander in this entire story, where we have been told that cholesterol is bad for you, cholesterol will kill you, and cholesterol is causing the blocks. Cholesterol is an innocent bystander. There are multiple factors which are causing the blocks, and cholesterol, because it is there in the blood, it is getting deposited. So by reducing the cholesterol availability, you may delay the progress of the lesion. See, we have to start with the story of atherosclerosis. That is what we call. It is called atherosclerosis. It's a Greek name, nothing but it is blocks that are developed in the arteries of the heart or anywhere in the body. We don't know yet how the process starts, but it is like, because the lining of the blood vessels is so smooth, it is like a nice plastered wall inside, as we plastered, very smoothly plastered wall. But at some points, for some reason, a scraping happens, and that is the initiating event. Once a scraping happens, small amount of clot or platelets come there, and that remains, that it is not repaired, or the repair process is slowed down. Then slowly more and more fat cells and healing process happens. That healing process is exaggerated a little bit, so a small bump develops, and that bump starts accumulating the cholesterol, and the block grows inside the blood vessel, making the lumen or the available space for the blood to go lesser and lesser. And once it is becoming less than 70%, only so 30% is available for the blood flow, that's when the risk of a heart attack goes up. And depending on where this lesion is developed, if it is developing at the beginning of the artery, then there is a vast territory that is involved. So it is like a water system only. If I block it off near the water tank, then a huge area of houses will not be getting water. Whereas if I block it off just at the beginning of our community, only our community will not get. So that watershed area, how much area that is involved is important. We only know part of the story. How atherosclerosis starts, we still don't know. But I have some hypothesis, like when, I'm sure this is a common experience, when you are gardening and you are pouring water to your plants, we put a finger at the tip of the pipe so that the jet increases. And if you keep on increasing the jet and hitting a wall, the plaster of the wall, you can rip it off. It comes off. You can make it happen. Or even better. Sorry, Telugu would be better this way. Okay. Geetika is the only person. Translate for me. Telugu? Yes, Telugu is good. Telugu is Everybody is Telugu. Almost everybody is Telugu, except Geetika. Sorry. Except Geetika, everybody is Telugu. Okay. It's not Telugu.
సరే అంటే నేను రెండు రికార్డింగ్ కూడా చేస్తున్నాను కాబట్టి అంటే మనం గార్డెన్లో మామూలుగా వాటర్ పోసేటప్పుడు ఏమవుతుంటే ప్రెషర్ పెరగాలని చేస్తుంటాం కదా. సో ఒకటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్గా పెడితే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం, ఆ ప్లాస్టర్ పోవడానికి లాంగర్ టైం పడుతుంది. అదే మనం రిపీటెడ్గా ఇట్లా ఆన్ ఆఫ్ చేసామనుకోండి ప్లాస్టర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఏంటంటే మన బీపీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంటే బ్రాంచింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎక్కడైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చి హిట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్స్ దగ్గర వెన్ ఎవర్ ద బీపీ ఈజ్ హిట్టింగ్ ఎండోథెలియం ఈజ్ వాష్డ్ ఆఫ్, the plaster is washed off. That could be the site where the block can develop. Same thing happens with diabetes. Diabetes lo emotundante sugar level periginappudu cells will swell, and sugar level tagginappudu cells will become narrow. So there is a swelling and this thing of cells. అది జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదే డ్యామేజ్ అవుతుంది, దాట్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ అదర్ థింగ్స్. వన్స్ ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు మనకి పైప్ లీక్ అవుతుంది, మన చేతికి ఏ మెటీరియల్ ఉంటే వీ జస్ట్ ట్రై అండ్ డాబ్ ఇట్ ఆఫ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బాడీ ఈస్ డూయింగ్. లాట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ గోయింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డాబింగ్ ఇట్ విత్ దట్ కొలెస్ట్రాల్, ట్రయింగ్ టు ప్లాస్టర్ ఇట్ ఆఫ్. ఆ ప్లాస్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్ బికమింగ్ ఎగ్జాజరేటెడ్, విచ్ ఇస్ బికమింగ్ ఇన్ టు ఎ బ్లాక్. సో ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి? బ్లడ్ ప్రెషర్ స్వింగింగ్, షుగర్ పెరగడం, ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం. దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ సో ఫార్ మనం అనుకుంటున్న వాటిలో దట్ వుడ్ పొటెన్షియలీ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ థింగ్. ఇవన్నీ ఎందుకు స్టార్ట్ అయినాయి? వై షుడ్ 35-year-old ఆర్ 30-year-old 40-year-old బీపీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి? దట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు అవర్ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ హౌ వీఆర్ ఈటింగ్. మన సాల్ట్ కన్జంప్షన్ హ్యాస్ గాన్ అప్, స్కై రాకెటెడ్. మీరు 70s ముందర నుంచి చూసుకుంటే మన సాల్ట్ కన్జంప్షన్ వాజ్ వెరీ లెస్. ఇప్పుడు మనం రెడీమేడ్ ప్రోడక్ట్స్లో ఏదైనా తీసుకోండి, మీరు బయట నుంచి తీసుకునే ఏ ఫుడ్లో అయినా కానీ మనకి ఏం కంట్రోల్ లేదు సాల్ట్. వాళ్ళు ఏంటంటే అందరికీ ప్లీజ్ అవ్వాలని దే పుట్ ఎక్స్ట్రా సాల్ట్. మనం ఇంట్లో వండుకుంటే మేబీ వీల్ పుట్ ఎ లిటిల్ బిట్ లెస్, కానీ సాల్ట్ కన్జంప్షన్ హ్యాస్ గాన్ అప్. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ హ్యాస్ గాన్ అప్. అది కాకుండా ఇప్పుడు మోడర్న్ టైమ్స్లో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ స్ట్రెస్డ్. అంటే జాబ్ చేస్తున్నా చేయకపోయినా, హౌస్ వైఫ్ అయినా కాకపోయినా, లేబరర్ కాకపోయినా అందరూ స్ట్రెస్డ్. ఇవాళ న్యూస్ ఐటమ్లో టాడ్లర్స్ కూడా స్ట్రెస్, ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్ అని. అంతే కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మీరు 8 o'clock స్కూల్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇంట్లో పేరెంట్స్ తిడతారు, స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ తిడతారు, లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నవ్వుతారు. వాళ్ళకి అన్ని రకాల స్ట్రెస్ వచ్చేసింది చిన్నప్పటి నుంచే. అంటే దే ఆర్ సో కాన్షియస్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఏమైందంటే స్ట్రెస్ హెస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అందుకే ఆ స్ట్రెస్ క్వశ్చన్ పంపించింది ఎందుకు అంటే దానిలో క్వశ్చన్స్ ఆర్ టు డూ విత్ అవర్ డే టు డే థింగ్స్. స్ట్రెస్ అంటే పోయినసారి చెప్పినట్టుగానే వీ థింక్ స్ట్రెస్ అంటే ఏదో అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్ మనకి కొన్ని టైమ్స్ వస్తుంది అనుకుంటాం, కానీ మనకి తెలియకుండానే ఇట్ హెస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, combination of the diet that we are eating, and the third thing that has happened is our exercise has come down very drastically. మన చిన్నప్పుడు అంటే అట్లీస్ట్ నేను సిటీలో పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ చేయలేదు, బట్ ఐఎమ్ షూర్ విలేజెస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడైనా మనం వెళ్ళాలి అని అంటే ఇంటి నుంచి దుకాణం వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఎక్కడికైనా ఐదర్ వాక్లో వెళ్ళాలి, సైకిల్లో వెళ్ళాలి, ఇంకేం మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు మనం మీరే ఆలోచించుకోండి, అంటే ఇంట్లో పనులు తప్ప ఇంటి బయట పనికి మనం యూనో అసలు వాకింగ్ కూడా చేయం. అంటే మనం వాలంటరీగా వాకింగ్ లాగా వెళ్ళడం వేరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట వెళ్ళి పాలు కావాలి, పెరుగు కావాలి, లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్లో ఏదైనా కావాలంటే కారు వేసుకొని వెళ్తాం. అంటే మన సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కానీ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ద సేమ్ రీజన్. ఏదో ఒక రీజన్తో వాళ్ళు నడవడం అనేది ఆపేశారు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో ఏమైందంటే బట్ మన కన్జంప్షన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్, మనం తీసుకునే ఫుడ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. సో దానివల్ల మనకి ఏమైందంటే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది పెరుగుతున్నాయి. దెర్ ఈస్ ఎ ఎంటిటీ కాల్డ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో దెర్ ఆర్ 5 portions to it. One is increased blood pressure, second is diabetes, third is waist circumference, obesity, waist circumference, which should be when the waist circumference is more than 35 inches for ladies and more than 40 inches for men, they fall into metabolic syndrome. High cholesterol and fasting sugar more than 100,
this brings us to the point. Actually, this could be a pharma manipulated number. బట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ ఎందుకు అంత లోగా ప్లేస్ చేస్తున్నారు అని అంటే, ఒకవేళ అంతకంటే హై ఉన్నా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే వీఆర్ ఎ ప్రీడిస్పోజిషన్, మనకి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ అక్యుములేట్స్ అండ్ కెన్ కాస్ డ్యామేజ్. సో కీపింగ్ ద ఫార్మా అసైడ్ ఆల్సో, అవర్ షుగర్స్, ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ షుడ్ బి less than 100 నార్మల్. దట్ ఈస్ వై. సో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో బీపీ, డయాబెటీస్, ఒబిసిటీ, నాట్ 110. నార్మల్లీ 110. 110 అంటారు, ఈవెన్ 130. డయాబెటిక్స్కి less than 130 we accept fasting sugars as a part of treatment therapy, this thing. But less than 100 should be the norm. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నార్మల్ పాపులేషన్. ఎవరు నార్మల్ ఉండాలి, వీళ్ళకి ఈ దీనికంటే అబోవ్ ఉంటే వీళ్ళ కార్డియక్ రిస్క్ ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుతాం. సో ఈ అంటే వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా, లేకపోతే ప్రీ డయాబెటీస్ ఉన్నా, హై బీపీ ఉన్నా, ఆర్ బార్డర్ లైన్ బీపీస్ ఉన్నా, లేకపోతే వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ హై ఉన్నా, ఇవన్నీ ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా, దే రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ coronary artery disease is 40% in 10 years. That's very high risk. Again, all these indicate, ఇవన్నీ మనం స్టోరీ అంతా కూడా తిరిగి ఎక్కడికి వస్తుందంటే ఎక్సెస్ కన్జంప్షన్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు, వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్. And what we are consuming also, what kind of food we are consuming, that is also very important, because the more processed food we eat, the less healthy it is. సో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనేది రీసెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఏంటంటే మామూలుగా సిండ్రోమ్ అనేది మేము మెడికల్ వాటిలో ఏం చేస్తామంటే ఒక రేర్ మార్ఫాన్ సిండ్రోమ్ అంటాం. మార్ఫాన్ సిండ్రోమ్ అంటే వాళ్ళ బాడీలో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటే దానికి సిండ్రోమ్ అని పేరుస్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కంగ్లోమరేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్, అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని మనం సిండ్రోమ్ అంటాం. దీనికి రీసెంట్గా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజే కాకుండా క్యాన్సర్స్ పెరిగే రిస్క్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకు హాస్పిటల్ విజిట్స్కి వచ్చినప్పుడు ఈ టెస్ట్ చేసుకొని మనం అవి చెక్ చేసుకోవాలి, ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ఇంటూ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఆర్ నాట్. సో దట్ బ్రింగ్స్ అస్ అగైన్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్, మన లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో ఇండియన్స్ది అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వీ డూ వెరీ బ్యాడ్లీ. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్స్, అందులో సౌత్ ఏషియన్స్ అందులో సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్లో వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఫర్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. మనకి అంటే జెనెటిక్గా వస్తుంది మనకి. అందుకు మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీనిలో ఏంటంటే మనకి వెస్ట్లో అంతా కూడా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అని ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం మనం దాన్ని. హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, దానికి వస్తుంది. ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, దట్ ఈస్ ద కొలెస్ట్రాల్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద బ్లాక్స్ అనమాట. అందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్తే లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ చూస్తారు, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ చూస్తారు. ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఇప్పుడు రికమెండేషన్లో 75 కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే యూఆర్ ఎట్ రిస్క్. ఇఫ్ యూ డి నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్, 150 అట్లీస్ట్ 100 కంటే తక్కువ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 150 కంటే తక్కువ ఉండాలి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్. ఇంకా ఏదైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే దే విల్ స్టార్ట్ యువర్ మెడికేషన్ టు బ్రింగింగ్ ద ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఆర్టిఫిషియలీ డౌన్ విత్ టాబ్లెట్స్ కాల్డ్ స్టాటిన్స్. టు బ్రింగ్ ఇట్ less than 100 ఇస్ ద థెరప్యూటిక్ గోల్. బట్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఏమీ మెడికేషన్ తీసుకోకుండా వాళ్ళ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది less than 150 ఉండాలి. అది వెస్ట్కి. మనకి ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడు హై ఉండదు. మనకి ఇండియన్స్లో ఇన్వేరియబుల్లీ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ విల్ బి హై. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అనేది ఇక్కడ అంటే లిపిడ్ మెటబాలిజం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు ఫ్యాట్ తిన్నా కూడా, ఏదైనా ఇప్పుడు నెయ్యి తీసుకోండి, ఆయిల్ తీసుకోండి, మనం ఏమీ లేకపోతే పల్సెస్లో వాటిలో కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాట్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే బాడీ ఆ ఫ్యాట్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బాడీ, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ. ట్రైఎసిల్ గ్లిసరైల్స్ అంటారు. అంటే ఒక గ్లిసరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది మధ్యలో, దానికి 3 ఈ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ యూజువల్లీ స్ట్రక్చర్. దానిలో ఎన్ని అన్సాచురేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే అది అన్ని పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటాము. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అంటారు. సో బాడీ ఏం చేస్తుందంటే మన ఫ్యాట్ తీసుకోగానే అన్నిటిని బ్రేక్ చేస్తుంది. గ్లిసరాల్ని బ్రేక్ చేస్తుంది, ఫ్యాట్స్ని బ్రేక్ చేసి ఇంటెస్టైన్కి అవతల సైడ్ మన బ్లడ్ ఫ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీఅసెంబుల్ చేస్తుంది. అవి ట్రైగ్లిసరైడ్స్. దాన్ని ఫస్ట్ లివర్కి వెళ్తుంది అనమాట. మనం తీసుకున్న ఫుడ్ నుంచి డైజెస్ట్ అయిన ఏదైనా కూడా లివర్కి వెళ్తుంది.
లివర్కి వెళ్ళి లివర్ ఏం చేస్తుందంటే నౌ ద లివర్ ఈజ్ లైక్ ఏ ట్రాఫిక్ పోలీస్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాట్స్ని ఏం చేయాలి అనేది ఏం చేస్తుందంటే దానికి ప్రోటీన్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. అది ఎంత ప్రోటీన్ యాడ్ చేస్తే అంత దాన్ని బట్టి దాని పేరు వస్తుంది అనమాట. లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్స్ అంటాం, ఎల్డిఎల్ అంటే తక్కువ ప్రోటీన్ అటాచ్ చేస్తుంది. హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్స్ అంటే హెచ్డిఎల్. సో దానికి చాలా ప్రోటీన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో అది ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ పంపిస్తుంది లివర్. ఆ పంపించే మెకానిజంలో ఈ ప్రోటీన్ ఏదైతే అటాచ్ చేస్తుందో అది దానికి మెసెంజర్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ కోడ్ ఎట్లా రాసి పంపిస్తున్నామో ఇట్లా అటాచ్ దిస్ లైపోప్రోటీన్స్ టు దెమ్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్. అప్పుడు ఆ లైపోప్రోటీన్ విల్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ కొద్ది ఫ్యాట్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలి, కొద్ది ఫ్యాట్ నర్వ్స్కి వెళ్ళాలి, కొద్ది ఫ్యాట్ ఇదేంటి రిపేర్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి, కొద్ది ఫ్యాట్ స్టోరేజ్కి వెళ్ళాలి. ఇట్లా అనేది దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ కోడ్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ బై దిస్ ఎపోప్రోటీన్స్. ఈ లైపోప్రోటీన్స్ ఈ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఈ ఎల్డిఎల్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ కొలెస్ట్రాల్ కాబట్టి దట్ విల్ బి ది హైయెస్ట్ ప్రపోర్షన్, హెచ్డిఎల్ విల్ బి లెస్ ప్రపోర్షన్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకేమవుతుందంటే మనం ఫ్యాట్ కనుక ఎక్కువ తీసేసుకుంటే ద లివర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ టైమ్ టు అటాచ్ దీస్ లైపోప్రోటీన్స్. అందుకు ట్రైగ్లిసరైడ్స్ విల్ బి హై. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియన్ డైట్. అంటే మన జెనెటిక్ ఇదనుకోండి, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అదర్ స్లో ఆర్ ఇన్ఎఫిషియంట్ ఆర్ వీఆర్ ఓవర్ బర్డనింగ్ దట్ ప్రాసెస్. అందుకేమవుతుందంటే మనకి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అనేది హై ఉంటాయి. ఇన్వేరియబుల్గా మీరు స్టాటిన్ తీసుకోకుండా బ్లడ్ తీసుకుంటే యువర్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ విల్ బి హై. ఇండియన్స్లో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. Sir, recently I checked my level. I have good HDL, 80s, and low triglyceride, but LDL is little high. Is it possible? Yes, HDL, I'm coming to that. HDL, you can increase your HDL by activity, physical activity. So if you are a person who does a lot of physical activity, your HDL will be high. And high HDL is recommended. Yeah. Above 40 for ladies and above 50 for men is recommended. If your HDL is good, that protects. LDL being a little bit high, you can still modify with diet. Triglycerides, అది చెప్తున్నాను అంటే it depends on your how efficient your liver is. So no, if it is HDL is high, LDL should be low, right? It can't See, be. two things, Maikada. The way the lab measures the thing is also important. Many labs, what they don't do all. See, మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటే 6 parameters 7 parameters ఇస్తారు. దానిలో అన్ని పారామీటర్స్ దే డోంట్ చెక్. సమ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు టోటల్ కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిసరైడ్స్, ఎల్డిఎల్ మెజర్ చేసేసి దే కెన్ గివ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్తో చేయొచ్చు. సో వాట్ ఐ రికమెండ్ ఇస్ యూ రిపీట్ ద టెస్ట్ అగైన్. But overall, from what you're telling, the trend might be good. It's not bad. So coming back to this HDL and LDL story, triglycerides మనకి హై అవుతున్నాయి. అండ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ స్టోరీ ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు టిల్ రీసెంట్లీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ ద బ్యాడ్ గై అనుకుంటున్నాం. కానీ రీసెంట్గా మనకు తెలుస్తుంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ కంటే ఇంకా బిగ్గెస్ట్ విలన్ ఈజ్ షుగర్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్. So this is what brings me back to what I said last time. Carbohydrates are the first villain, followed by calories. So మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత మనం తగ్గించుకోగలిగితే అంటే ప్రాసెస్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత మనం తగ్గించుకోగలిగితే డైట్లో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ. ఫాలోడ్ బై క్యాలరీస్. క్యాలరీస్ ఎట్లా యాడ్ అవుతున్నాయి? ఫ్యాట్ వల్లనే యాడ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెండింటిని తగ్గించుకొని ఫైబర్ కంటెంట్ని పెంచుకొని మనం న్యాచురల్ ఫుడ్స్ని తీసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపన్. So risk factors for coronary artery disease are hypertension, high blood pressure, diabetes, obesity. There are some obvious things like smoking, obesity, that is BMI, body mass index ani last time cheppanu kada. Body mass index ante your body weight by body surface area. If it is more than 23, then you fall into the category of overweight, or about 25 వరకు తీసుకోవచ్చు. So 25 to 30 you are overweight, above 30 it is obesity, above 38 morbid obesity. So these are some parameters we should know. Mana height, weight ni batti body surface area vastundi, dani batti BMI vastundi. BMI nunchi we can know whether you are obese or overweight. Overweight అనేసరికి it puts you in a high risk category. Obesity ఉన్న వాళ్ళకి they are twice likely to have coronary artery disease. BP ఒక 20 సిస్టాలిక్ అంటే టాప్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టాలిక్. 20 మీద పెరిగిన 10 కింద డయాస్టాలిక్ నెంబర్ పెరిగిన యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఇంక్రీజెస్. విత్ ఇన్ 10 years ఇట్ డబుల్స్ ఓన్లీ బై 20 బీపీ పెరిగిన. సో
నార్మల్గా 120 ఉండేది 140 అయితే ద రిస్క్ ఇంక్రీజెస్. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి 2.5 times హయ్యర్ రిస్క్ ఉంటుంది ఆఫ్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. HbA1c more than 7, then the risk is 85% likelihood of coronary artery disease. See, again these numbers are derived from studies అంటే మనకి population based studies చేశారు. Mostly they have come from west, so we cannot take exact numbers, కానీ this is an indication అన్నమాట. అంటే roughly it indicates, because we are no different, we are having similar physiology కాబట్టి. Non-diabetics లో కూడా if HbA1c is more than 6, there 50% risk of coronary artery disease వస్తుంది in the long term. Smoking is a direct this thing we all know, smoking is bad. 51% risk of in patients ఉంటుంది. And even second hand smoking, and even if you are not the smoker, if you are in an area like pub or this smoking area lo కూర్చుంటే, now it has reduced thanks to a lot of government norms, it has reduced. And secondary smoking used to be common. ఇప్పటికీ నేను మార్నింగ్ వస్తాను అక్కడికి, మా గార్డెన్లో కూర్చుంటే వాళ్ళు బీడీలు తాగుతూ ఉంటారు. ఐ కెన్ స్మెల్ ద బీడీస్ ఫ్రమ్ దేర్. సో వీఆర్ సబ్జెక్ట్ టు సెకండరీ స్మోకింగ్. అది కూడా 25 to 30% ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెకండరీ స్మోకింగ్. అండ్ పూర్ డైట్ గురించి నేను ఒక నిమిషంలో మాట్లాడు. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇనఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి, అట్లీస్ట్ 150 minutes ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ పర్ వీక్ ఈజ్ ద రికమెండేషన్ of moderate exercise. Moderate exercise definition ఏంటి అంటే that exercise which takes your heart rate at least to 50 to 70% of your maximum heart rate. So mostly మనందరిది heart rate, maximum heart rate will be around 200-220. 70% of that అంటే at least 140-150కి వెళ్ళాలి heart rate. వెళ్తేనే అది moderate exercise. Or you should sweat. 130 వస్తేనే ఎక్కువైపోయింది అనుకుంటున్నాను. అదే, or at least you should sweat. 50 to 70% of your maximum heart rate. Maximum heart rate calculated formula ఉంది. Roughly it will be around between 180 to 220 depending on again your weight, height, age everything. So 180 to 200 ఉంటుంది కాబట్టి దానికి 50% అంటే అట్లీస్ట్ 100 to 130 దాకా, మేబీ 130 దాకా we can accept. That is moderate exercise. 150 minutes of moderate exercise in a week we are supposed to do. In a week. It's not in a day, in a week. Okay, at least. You can do more than that, no problem. If you do that, the risk of coronary artery disease comes down by 35 to 40%. So ఇందాక మనం అనుకునేదానికి రిస్క్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు పనికొస్తుంది అంటే దీనికి పనికొస్తుంది. యూ కెన్ టేక్ మెజర్స్ నెసెసరీ ఇనఫ్, ఐడెంటిఫై వేర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్ అండ్ టేక్ దోస్ మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ యువర్ రిస్క్. సో మీకు రిస్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంటే డయట్ నుంచి వస్తుంటుంది, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి వస్తుంది. సో ఆ రెండింటిని డయట్ని మోడిఫై చేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే యువర్ రిస్క్ విల్ అబ్సల్యూట్లీ కమ్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వేర్ నోయింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డయట్కి వస్తే sometimes when we play continuously we feel little breathlessness. We need to check the air part of it as well, how much we should do kind of. లేదు మా బ్రెత్లెస్నెస్కి దెర్ ఇస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్, మా వాళ్ళు NIH క్లాసిఫికేషన్, న్యూయార్క్ హార్ట్ అసోసియేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. దాంట్లో 4 grades ఉంటాయి. Grade 1 which is normal is unaccustomed exercise. అంటే when you are getting shortness of breath after unaccustomed exercise is normal. You are supposed to get breathless. ఎందుకు, if you are not used to that much of exercise, your heart and lungs are trying to catch up. There is something called as oxygen debt అని. అంటే మనం రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ మజిల్స్కి ఆక్సిజన్ అవసరం ఉంటుంది. అది హార్ట్ లంగ్స్ ఒక పాయింట్ వరకు దే కెన్ కాంపెన్సేట్ చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్. ఆ పాయింట్ దాటిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్. అది సప్లై చేస్తున్న సరిపోవట్లేదు మజిల్కి, బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ క్యారింగ్ ఆన్, మైండ్తో వీఆర్ క్యారింగ్ ఆన్. అప్పుడు ఆక్సిజన్ డెట్ వస్తుంది కాబట్టి లంగ్స్, హార్ట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫాస్టర్. We take rapid breaths. That is shortness of breath. So unaccustomed exercise is accepted. And VOX2. అది metabolic stress అది that is slightly it will come to that only. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వీటిలో అది వన్స్ అది ఎక్కువైపోతుంది, హార్ట్ రేట్ ఎక్కువైపోతే లాస్ట్కి VOX2 అని వస్తుంది. కరెక్ట్. అది అప్పుడు బీప్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే See, what is happening is that oxygen debt వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే we have to make sure that we don't get too much of that. You're straining the system, it's not necessary. So
అన్యూస్డ్ అన్అకస్టమ్డ్ ఎక్సర్సైజ్లో షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ రావడం కరెక్టే. NIH 2 నుంచి వీ టేక్ దమ్ సీరియస్. అంటే రోజు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఎంత యూఆర్ యూస్ టు ఎక్సర్సైజ్, ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ వైల్ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్. అంటే యువర్ బాడీ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ షార్ట్. Less than accustomed exercise or with short distance, then that is even bad, and at rest is bad. So these are the 4 grades of shortness of breath. So unaccustomed exercise, getting shortness of breath is normal phenomenon. You should get short of breath, that is fine. అది మనకి అలవాటు లేని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే సడన్గా అవుతుంది. ఎప్పుడు మీరు జీవితంలో రన్నింగ్ చేయలేదు, ఇవాళ సడన్గా యూ స్టార్ట్ రన్నింగ్, ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ యుల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్, దట్ ఈస్ నార్మల్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అబ్నార్మల్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే డయట్లో ఒక కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ ఉంది, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వర్సెస్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. ఏంటంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినాను కదా, అన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉండకుండా సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్యాట్స్లో. సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ మనకి కామన్గా కోకోనట్ ఆయిల్ వీటిలో ఉంటుందన్నమాట. దర్ ఆర్ సమ్ ఫుడ్స్ దట్ హ్యావ్ హైస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. The recommendation has always been to consume polyunsaturated fats. అంటే మల్టిపుల్ డబుల్ బాండ్స్ అనేది తీసుకోవడం ఇస్ PUFAs అంటారు, polyunsaturated fatty acids. PUFAs, దే ఆర్ హెల్దీ ఫర్ దిస్ థింగ్. ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని ఉంటాయి, ఫిష్ ఆయిల్లో ఉంటుంది, ప్లస్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్లో ఉంటుంది, ప్లాంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మల్టిపుల్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ సపోజ్ టు బి హెల్దీ ఫర్ ద బాడీ. అదే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్ అంటే కేరళలో దే ఈట్ ఓన్లీ కోకోనట్ అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్. దే కుక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కోకోనట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెల్దీ. దే ఆర్ నో పర్టికులర్లీ అందరూ అన్హెల్దీగా లేరని కాదు. బట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ అదర్ మెకానిజమ్స్ ఆల్సో. సో ఒక్క ఫుడ్, ఒక్క సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని మనం బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ క్లియర్లీ రెడ్ మీట్ లాంటివి ఆర్ యానిమల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్, దే ఆర్ బ్యాడ్ for health. They have been definitely proven that they are bad for the health. Then heart disease ki they predispose. And more importantly, alcohol. One thing I wanted to tell is alcohol low. See, this is again a bit of a controversial thing, and then you will cheptuna numbers. Please, this thing is, if you do a Google search, you might find different numbers or you might find different this thing, because we live in a world now where there is so much of data explosion. It's very difficult to comprehend everything in this thing. So మనం ఏంటంటే we should understand where it is coming from. As long as we understand and take it in that sense, that is good. So in the article that I have read, which is a meta-analysis, and it is a summary of lot of studies, దానిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 1 to 2 of portions of alcohol per day is permissible లాగా చెప్పారు. What is excess alcohol అంటే more than 4 portions of alcohol, which is I think whiskey by probably what they mean is that. So alcohol, that is 20 grams of ethanol per day for women and 31 to 40 grams per day of alcohol for men has shown increased risk of hypertension. So in moderation, maybe it is okay. Standard drinks antunnadu, 1 or 2 standard drinks per day is kind of okay and antunnadu. But this again we have to take into consideration lot of factors. Endukante alcoholism per se is known to cause hypertension, coronary artery disease, stroke, peripheral artery disease and cardiomyopathy. And that itself can reduce the heart pumping. Alcohol, so it is known. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ కాంట్రిబ్యూట్స్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as empty calories. అంటే వితౌట్, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్నామంటే దాంతోపాటు విటమిన్స్, మినరల్స్ అన్నీ వస్తాయి, కానీ ఆల్కహాల్ ఏమి రావు, ఓన్లీ క్యాలరీస్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంప్టీ క్యాలరీస్. అందుకు ఇఫ్ యువర్ క్యాలరీ ఇంటేక్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్, అంటే మీరు చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్కి అది మ్యాచ్ అయితే మేబీ ఇట్స్ ఓకే. But if it is not matching, if you are not doing, if you are conducting yourself a sedentary lifestyle and then consuming high calories, then you are predisposing yourself to all these risk factors. So broadly risk factors are hypertension, diabetes, obesity, smoking, sedentary lifestyle, fatty foods, and stress. And last time we discussed a lot about stress. And నా క్వశ్చన్స్లో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే the questions they ask is how many times you feel you are in control of things, how many times you feel your things are out of your control.
How many times you felt angry with things around you? How many times you felt depressed, sad about it? So ఆ క్వశ్చనర్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది నాట్ ద నెంబర్. ఆఫ్ కోర్స్ నెంబర్ ఈజ్ రెలవెంట్, అంటే వీ కెన్ మనకి మన మెమరీస్ ఆల్సో ఇట్ ప్లేస్ గేమ్స్. మనకి అన్ని మన మంచివి గుర్తుంటే కానీ చెడ్డవి గుర్తుంటావు. సో వీ మే నాట్ రిమెంబర్ ద టైమ్స్ వేర్ వీఆర్ స్ట్రెస్. కానీ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఈస్ దట్ the stress does not mean what we generally have an idea about. Stress can involve lot of things. Sleeplessness, లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం, లేకపోతే ఎక్సెస్గా ఆలోచించడం, లేకపోతే ఎక్సెస్గా వరీ అవ్వడం, లేకపోతే తొందరగా కోపం తెచ్చుకోవడం, ఓపిక లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెస్ కిందకి వస్తాయి. Remember the last time when maybe easily the times we can remember is college days lo friends to kuchoni having a heartful laugh. How many times that you had in the recent times is what you should question yourself. The more number of times you had that, you are less stressed. If you are not having that, you are unable to open up, you are not able to talk, you are not able to interact, then you are stressed at some point. You are thinking. మనకి ఇప్పుడు ఏమైందంటే నేను అదే